Have years. Today's topic mixing of acids and bases. When we add an acid or a base into a water, which it turns or forms H plus ions and OH minus ions, which means that H plus ions separate from an acid and OH minus ions separate from a base. Example, when we add hydrogen into the water, it forms or it turns into the H3O plus ions. In general, usually we say that it is H plus ions, but in this case, especially we are saying that these are the H3O plus ions and releases Cl minus, that is a gas. And NaOH, it is a base, a strong base. When we add a strong base into the water, it also releases OH minus ions and releases or separate Na plus element. Okay, this process is nothing but a dilution. See, often we are saying that it is a dilution. It is nothing but when we add a concentrated acid or a base into the water, it releases hydrogen ions. See, listen here, one thing is very important, that whether strong base or a strong acid do not react at anywhere. It is an important point, important bit, that whenever, wherever a strong acid does not react with at all. మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాపర్ వర్క్ జరగాలి, ప్రాపర్ రియాక్షన్ కావాలంటే ఇట్ మస్ట్ బీ డైల్యూట్, దెన్ ఓన్లీ కెన్ గివ్ ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ వాట్ వీఆర్ సర్చింగ్ యూజువలీ. సో దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే డైల్యూషన్. వెన్ వీ యాడ్ ఎదర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బేస్ ఇన్ టు ద వాటర్, ఇట్ రిలీజెస్ ఏంటివి H3O plus ions and OH minus ion. Usually we are saying that these are H plus ions. మనం అదే చెప్తాం. But only certain cases, it is a strong concentrated one, so that it releases more and more hydrogen ions. Whenever more hydrogen ions are releases, it is formed into the H3O plus ions. Its chemical name is hydronium ions. This is nothing but a dilution. See here, another one reaction is that when we add OH minus ions and H plus ions is returned to the again water. అంటే వాటరే మనకు వీటితో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్తో కానీ స్ట్రాంగ్ బేసెస్తో కానీ కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు H ప్లస్ అయాన్స్ లేదా OH మైనస్ ఇయాన్స్ ఇస్తుంది. స్ట్రాంగ్ ఉంది అనుకో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మోర్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ రిలీజ్ చేస్తే అది ఏంగా టర్న్ అవుతుంది, H3O ప్లస్ అయాన్స్గా టర్న్ అవుతుంది. దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, హైడ్రోనియం అయాన్స్ అని చెప్తాను. ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, మనకి ఎంతవరకు లేనిది. See here, note that all bases do not dissolve in water. Which bases easily soluble in water are called alkali. This is another important. Not all bases dissolve in water. అన్ని bases మనకు వాటర్తో డిజాల్వ్ కావు. Which bases easily soluble in water are called alkalis. Often we are using that this is an alkali, this is an alkali. Alkali means what? When a strong base is easily dissolved into the water, it is considered as alkali. Usually we can observe in our periodic table 1A and 2A group elements. Okay, and దీనికి మనం కన్సిడర్గా ఒక యాక్టివిటీ ఉంది. లెట్స్ సీ. సో ఈ యాక్టివిటీలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are testifying then what happens to an acid or a base in a water solution. Take a beaker, add some sodium chloride and slowly drop into the sulfuric acid into this one. So కొంతసేపు అయిన తర్వాత it releases hydrogen gas and send carefully through a glass delivery tube, and here testify by the litmus paper. In this case we are not at all using any burning candle or burning matchstick. Simply we are using a litmus paper. Why? Because it is a simple experiment. In this case we are able to testify what given substances is
given substances releases what it releases. గివెన్ సబ్స్టెన్స్ మనకి ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అసిడిక్ ఆర్ బేసిక్. అందుకోసం మాత్రం మనం టెస్టిఫై చేస్తున్నాం. సో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుని దాంట్లోకి మనం సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకొనేసి అందులో స్లోగా మనం డ్రాప్ బై డ్రాప్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వేసిన తర్వాత ఇట్ రిలీజెస్ what hydrogen gas. When we keep here a litmus paper, it turns into a red color, then we decide that it is an acid. It is an acid. See here, it's a chemical equation. When we add concentrated HCl into the water and it forms H3O plus ions and releases chlorine. See, hydrogen ion cannot exist alone. They exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always shown as H plus or hydronium ion. రీసెంట్గా ఈ బిట్ 10th క్లాస్ వాళ్ళకి అడిగారనమాట, ఎందుకు మనము వాటర్లోకి యాసిడ్ తీసుకుంటాము, యాసిడ్లోకి వాటర్ ఎందుకు యూస్ చేయము అని చెప్పి. సో ఎందుకు యూస్ చేయము అంటే ఇట్ రిలీజెస్ మోర్. ఎందుకు అంటే సో వెన్ వి యాడ్ వాటర్ ఇంటూ దీస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇట్ రిలీజెస్ మోర్ హీట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనము యాసిడ్లోకి మనం వాటర్ వేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ రిలీజెస్ మోర్ హీట్, కాజెస్ టు ఎక్స్పెల్ అట్ బర్స్ట్. ఆ హీట్కి ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తున్న హీట్కి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ పగిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే వాటర్లోకి హెచ్సిఎల్ని యాడ్ చేస్తాం, ఏదర్ హెచ్సిఎల్ ఆర్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సో అందువల్ల మనం వాటర్లోకి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ని వేస్తామే తప్ప కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్లోకి వాటర్ యాడ్ చేయం. కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్లోకి వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకు స్ప్లాష్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, బర్స్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో అందువల్ల ఏం చేస్తాము అంటే వాటర్లోకి ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కానీ లేదా హెచ్సిఎల్ కానీ యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి సపరేట్ అయిపోతాయి. సో మనకి యాసిడ్ తీసుకుంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ గాను, అంటే బేసెస్ తీసుకుంటే ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్గా చేంజ్ అయిపోతాయి. సో ఇక్కడ జరుగుతున్న రియాక్షన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటాం. ఇట్ రిలీజెస్ హీట్. ఓకే, and so that do not add water into a concentrated acid or base, but we need to add a concentrated acid into the water compulsory, otherwise cause to burns or explode. దీన్ని చెప్పుకున్నాం. సో డైల్యూషన్ అంటే అర్థమైంది కదా, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ఏదర్ బేస్ ఆర్ యాసిడ్లోకి వాటర్ యాడ్ చేస్తాం, అంటే వాటర్లోకి కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ కానీ బేసెస్ కానీ యాడ్ చేసినప్పుడు దాంట్లోనే నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, రిలీజ్ అయ్యేలాగే చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోయి మనకు డైల్యూట్ కొంచెం పల్చగా అంటాం కదా మనం, ఆ విధంగా మారిపోతుంది. దాన్ని ఏం చెప్తాం, డైల్యూషన్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఈజ్ వన్ ఫిగర్, caution figure. So it is easily symbolizes that do not touch directly concentrated solution, it may cause to burns. This is an important bit for 10th students. And to know the concentration of given solution, need to observe H plus or OH minus ions and also weaken its concentration or type of substance, that is acid or base, by using pH scale. Yes, this is also another important one. So to know the concentration of given solution, need to observe H plus or OH minus ion. So ఇక్కడ ఏమంటే we don't know whether a given substance is acidic or a base, but we need to testify, we need to know what is the acid or base. Given substance is either acid or a base. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఇంతకుముందు ఎక్స్పెరిమెంట్ చూపించుకున్నాం కదా ఈ విధంగా. సో మనకు ఏదైతే టెస్టిఫై చేస్తున్నాం అనుకో దాన్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏమేస్తున్నాం మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఇచ్చిన సొల్యూషన్ యాసిడ్ లేదా బేసా అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటున్నాం, దాంట్లోకి ఏం చేస్తున్నాం,
ఒక సాల్ట్ వేసినాం, సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ సాల్ట్ వేసినాం, మళ్ళీ ఏం చేసినాం మనం ఒక సొల్యూషన్ వేసినాం. అంటే ఇక్కడ మనకు తెలుసు కాబట్టి HCl అని H2SO4 లేదా HCl అని చెప్పి డ్రాప్ బై డ్రాప్ మనం వేస్తున్నాం. కానీ మనకు తెలియని సబ్స్టెన్స్ మనం ఇలా వేసామనుకో అక్కడ మనకు ఒక గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దాని దగ్గర మనం ఒక లిట్మస్ పేపర్ పెట్టాం. లిట్మస్ పేపర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టర్న్స్ ఇన్ టు ద రెడ్ ఇన్ కలర్ వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ an acidic solution we have taken. In case it is turned into the blue, we say that it is a basic solution. అని మనం ఈజీగా టెస్టిఫై చేయొచ్చు. సో ఆఫెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్రాబ్లమెటిక్ టు యూజ్ ద లిట్మస్ పేపర్ ఎదర్ బ్లూ ఆర్ రెడ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ హ్యావ్ an indicator that is pH scale. Okay, pH scale means what? It is the power of hydrogen ions. So power of hydrogen ions, so based upon the releases of number of hydrogen ions, it is easily testify whether it is an acid or a base. Its range is 0 to 14 and from 0 to 6 indicates that it is an acid. Especially from 0 to 2 it indicates that strong acid, and numeral 7th it indicates that neutral solution and it doesn't have any color. And from 8 to 14 it indicates that it is a base, especially 12 to 14 days it says that it is a strong basis. Usually it appears in red in color. Which one? Water, acid, and bases usually appear in blue in color. And finally it is say that an universal indicator. Why? Because instead of using the litmus paper either as red or blue, we can use a single indicator to know whether it is a neutral solution or acidic solution or a basic solution. Its figure is, see here, this is the pH scale indicator. In this one, see 0 to 2 it indicates a strong acids, and 11 to 14 it indicates a strong bases. And milk of magnesia, often we use this milk of magnesia when we are suffering from acidity. It is a base, mild base. Its value is, its pH scale range is 10, and a pure water and a blood pH scale is 7.4. It indicates that neutral. And see lemon juice, its pH value is 2.2, and gastric juice means water, HCl, it is secreted at our stomach. It is about 1.2. So this is a brief explanation about indicators and mixing of acids and bases. And in the next class we can discuss about applications of pH scale in our day-to-day life. Okay, thank you. If you like this one, please share, subscribe and message, and moreover share to your neighbors. Thank you.